Hi. Hi everyone. Thank you for joining in. So this is our day 2, day 3 for live A1 level German, and this is what we are going to cover in today's session. हम आज ये चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे. Nothing else. We'll do the numbers from 1 to 20. We'll do little bit of sentence structure. थोड़ा देखेंगे sentences कैसे form होंगे. Information exchange करनी हो तो ये क्वेश्चंस हम कैसे पूछेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन इन द एंड. सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट Zahlen 1 to 20. 1 से 20 तक ये नंबर्स. हाउ डू वी प्रोनाउंस दैम? ओके, सो वी हैव 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's first learn these numbers. So 1 we say eins. Eins. You may please practice with me. Eins. Zwei. 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 Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Acht. Neun. Neun. 10. 10. 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Okay. Then we have 11. We call it elf. Elf. 12. 12. 12. 13. In German, numbers प्रोनाउंस करना इज़ वेरी इजी. सिर्फ हमें 12 तक याद करना है. वी जस्ट हैव टू लर्न नंबर्स ओनली टिल 12. 13 से लेकर इट इज़ वेरी इजी टू फ्रेम नंबर्स. इंग्लिश में वी कॉल इट 13. सो वी टेक unit digit first, referring to third. Similarly here we have drei. Then we put the zehn. Drei zehn. Drei zehn. 14. Vier, unit digit first, then the 10th digit. Vier zehn. Vier zehn. This would be fünf zehn. Fünf zehn. This would be sechs zehn. Sechs zehn. Zehn. Sechs zehn. Sieb zehn. 17. Sieb zehn. 18. Acht zehn. Acht zehn. 19. Neun 10.
19, 20, 20, 20. We practice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These are our numbers from 1 to 20. And keep pronouncing these numbers as many times as possible to practice it better. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, these are our German numbers. Now, if I want to ask someone, wie ist Ihre Telefonnummer or Handynummer? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre Handynummer? For example, I can answer, meine Handynummer ist 85 85 96 1 766. 85 85 96 1766. You can practice this way. Ask each other everyone's mobile number or telephone number. This will help you to practice numbers in a better way. So एक दूसरे के numbers आप define करना start कर दो, easy रहेगा practice करना. Alright. Stefan, wie ist deine Handynummer? Stefan asked Petra. Petra, wie ist deine Handynummer? Petra says, meine Nummer ist. Okay, I am going to give you the numbers. In case you know or you guess it, please write in the chat box. This is going to be a quick activity for everyone. I'm just going to give you the numbers. Just mention the number in the chat box. Meine Nummer ist 7 7 2 2 3 3 4 4 5 5. Please write the number in the chat box if you were able to identify. So I gave, meine Nummer ist 7 7 2 2 4 4 3 3 5 5. You can practice it this way. Alright. You may please write down any question in the chat box if you have any. Let us now focus on self-introduction. How do we generally introduce ourselves to others? Wie heißen Sie? This is my question, which means what, how are you called as? How are you called as? How are you called as? This is my formal question. यही क्वेश्चन अगर मुझे किसी से पूछना हो, we heißt du. You remember our first verb which we did, heißen? The question meaning remains same. How are you called as? It is just the way to ask
और द लिसनर जिससे भी आप पूछ रहे हो एड्रेस बदल जाएगा. अगर आप किसी से फॉर्मली पूछोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वी हाइसन जी. अगर आप किसी से कैजुअली पूछोगे इट इज़ गोइंग टू बी वी हाइस टू. फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन. आई एम आस्किंग ओके. Herr Flammer is asking. Wie heißen Sie? Frau Schönbaum is saying, ich heiße Martina Schönbaum. Und Sie? Herr Flammer says, ich heiße Stefan Flammer. So you see here we have a formal communication going on. Everyone is asking formally. Und Sie, wie heißen Sie? Und Sie. Let us try to have an example for casual conversation. Casual one. Now. Stefan. Hallo. Wie heißt du? Maria. Ich heiße Maria. Und du? Stefan says, ich heiße Stefan. Ich heiße Stefan. Here we see that we have this do coming in. हमारे last session में, if you remember, we did two verbs, sein and heißen. Today we are using these verbs in a conversational way. Okay. This is wie heißt du, wie heißen Sie. Our next question which we can use, woher kommen Sie? Where do you come from? Because that is the next thing which we ask to strangers. Woher kommen Sie? Where do you come from? So the answer would be, ich komme aus Indien. Aus Deutschland. Aus. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Deutschland. The same question, if I am asking this way, woher kommst du? That is my informal question, but the meaning remains same. Where do you come from? Same. In this one, we pick up these two examples and try to make it a conversation. Now, Frau Schönbaum is asking, woher kommen Sie, Herr Flammer? Where do you come from, Mr. Flammer? Mr. Flammer is saying, ich komme aus Deutschland. Und Sie, remember this Sie coming in again? This is for formal communication. Now, Frau Schönbaum says, Frau Schönbaum says, ich komme auch aus Deutschland. I also come from Germany. Okay. Now similar conversation here. So just guess, what would Stefan ask to Maria? Woher kommst du?
Maria says, ich komme aus Spanien. Und du? Stefan says, ich komme aus Deutschland. You see this do. And please make sure whenever we use do, जब भी हम do use करेंगे तो verb हमारा st में end होगा. st में. Important. Okay. Herr Flamme, Frau Schönbaum. Woher kommen Sie? Is my formal. Wie heißen Sie is formal. Wie heißt du? Casual. Woher kommst du? Casual. Let's say another question. Now in this case, Frau Schönbaum is asking Mr. Flammer, wo wohnen Sie? She is asking Mr. Flammer, wo wohnen Sie? Mr. Flammer is saying, Herr Flammer, ich wohne in München. I live in München. Und Sie, again Sie coming in. Wo wohnen Sie means, where do you live? Where do you live? Wo wohnen Sie? Mr. Flammer says, ich wohne in München. Und Sie? Frau Schönbaum says, ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Similar question if Stefan needs to ask Maria. अगर स्टेफान मारिया से पूछेगा, वो wohnst du? Maria might say, ich wohne in Hamburg. I live in Hamburg. And वो पूछेगी कैसे? She is going to ask, und du? Stefan says, ich wohne auch in Hamburg. Auch यहाँ पर यूज किया हमने also. I also live in Hamburg. Hamburg. Okay. You may please write down any question in the chat box. Now the next question जो Frau Schönbaum Mr. Flammer से पूछ सकती हैं. Welche, okay, let me write here. Next question. Frau Schönbaum पूछ सकती हैं. Welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you speak? Welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you speak? Now, Mr. Flammer, Herr Flammer says, ich spreche Englisch und Deutsch. Ich spreche Englisch und Deutsch. If Mr. Flammer wants to ask Frau Schönbaum, क्या सवाल पूछ सकता है वो? How Mr. Flammer can ask? You may please type in the chat box. Und Sie. And remember that we have learned the concept of small z and capital Z in our last session. Und Sie, Frau Schönbaum,
might answer, ich spreche auch Englisch und Deutsch. Ich spreche auch Englisch und Deutsch. Now, अगर कन्वर्सेशन स्टेफान और मारिया की हो, स्टेफान मारिया से क्या पूछ सकता है? रिमेंबर द डू फॉर्म. Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Which languages do you speak? For informal. फ्रेंड्स आपस में डू यूज करेंगे. प्रोफेशनली वी यूज जी. ओके. नाउ मारिया might answer, ich spreche Englisch, Spanisch und Deutsch. Ich spreche Englisch, Spanisch und Deutsch. And she wants to ask Stefan, und du is referring to and you. Stefan says, ich spreche nur Englisch und Deutsch. I only speak English and German. I only speak English and German. Ich spreche nur Englisch und Deutsch. Okay. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? Okay. Next question. Mr. Flammer is asking, was sind Ihre Hobbys? Formal way. I capital. Was sind Ihre Hobbys? Frau Schönbaum might answer, meine Hobbys sind Musik hören und singen. Okay. Meine Hobbys sind Musik hören und singen. Und Ihre Hobbys? And your hobbies? Mr. Flammer says, ich habe keine Hobbys. I have no hobbies. Such a boring person, Mr. Flammer. Okay, ich habe keine Hobbys. Right. Similarly, if Stefan wants to ask Maria, Stefan says, was sind? Now, instead of ihre, we will be using deine Hobbys. Was sind deine Hobbys? Maria says, meine Hobbys sind Musik hören und tanzen. Und tanzen and dancing. Und deine and yours? Stefan says, meine Hobbys sind Bücher lesen und wandern. Wandern is to go for trekking. Trek, to wander. To read books and to wander. So basically we have done 5 questions here. 1 V has 2. Let's make a list of all these questions जो हमने इन 2 conversations में formal and informal. So what are the questions? Here we have formal and here we'll write informal. Wie heißen Sie?
Wie heißt du? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprichst du? Let me adjust it. Yeah. Okay. Was sind Ihre Hobbys? Was sind deine Hobbys? These are the 5 basic questions which are important. Okay. Let us now talk about sentence structure, which was our planned task for today. So we have simple sentences. Now in German, every sentence has a structure. So very basic sentences. I'm just going to give you the rules to frame basic sentences. So we have subject plus second position is occupied by the verb, and then comes information. As of now, अभी हम information ही पर बोलेंगे इसको, nothing else. Subject, verb, information. Let's try. Subject, verb, information. Subject, verb, information. Subject, verb, information. Everything is subject, verb, information. It's very easy to frame sentences in German. Okay. So we did numbers. Let's practice numbers once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. If we have to ask somebody's telephone number, wie ist Ihre Telefonnummer or wie ist Ihre Handynummer? Meine Handynummer ist 1, 2, 3, 4, whatever. This is formal way of asking question. This is informal way. Wie ist deine Handynummer? Meine Handynummer ist whatever number. Then we did few questions, how to ask or exchange information. These are the questions which you can use. Now we talk about self introduction. अभी as of now आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा subject verb second position पे रहेगा and then information, nothing else. Now let's say my introduction. If I am introducing myself to someone for the first time, how will I do it? Ich
heiße Manoj. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Neu-Delhi. Ich spreche Englisch, Hindi und Deutsch. Meine Hobbys sind Schachspielen und Musik hören. For example, meine Hobbys sind Schachspielen, Schach ist Chess, Schachspielen und Musik hören. That is my small introduction in German. As this is just our day 3, this is more than enough for you all to practice. Okay? Those who joined just now may please watch it from the beginning. So today we did these things. We did German numbers. We did numbers. We did what kind of questions to be used while asking or exchanging informations. We did the basic sentence structure and self-introduction. That is what we have done in today's session. For any question, you may please write in the chat box. I'll be happy to answer your questions. This is formal way of asking question. This is informal way. Wie ist deine Handynummer? Meine Handynummer ist whatever number. Then we did few questions, how to ask or exchange information. These are the questions which you can use. Now we talk about self introduction. अभी as of now आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा subject verb second position पे रहेगा and then information, nothing else. Now let's say my introduction. If I am introducing myself to someone for the first time, how will I do it? Ich heiße Manoj. Ich komme aus Indien. Ich wohne in. So if no question, we will connect tomorrow with the next topic. I'll keep posting about tomorrow's session or tomorrow's topic. Till then, happy learning and enjoy your evening. Have a good night. Gute Nacht und schlaf schön. Bis morgen. Meine Hobbys sind Schachspielen. Schach ist wie. This is. Ich heiße Manoj. So if no question, we will connect tomorrow with the next topic. I'll keep posting about tomorrow's session or tomorrow's topic. Till then, happy learning and enjoy your evening. Have a good night. Gute Nacht und schlaf schön. Bis morgen. Meine Hobbys sind Schachspielen. Schach ist wie. This is. Ich heiße